Buenos días a todos Good morning to all of you. y buenos días a los que están por YouTube esta mañana también. Ustedes son parte de esta congregación. And those of you that are connected on YouTube, you're of course part of this congregation as well. Yo creo que va a ser difícil para algunos de ustedes creer esto, This might be a little bit hard for some of you to believe. pero cuando yo era adolescente me gustaba hacer travesuras. But when I was young, I kind of like to get into trouble now and then. Una vez vino mi primo y él nos enseñó a usar nitrato de potasio para hacer unas bombas de humo. One time, a cousin of mine, he came into my house and he taught me how to use cassette tapes to make like smoke bombs. Y entonces armamos esto con azúcar y este químico y era un material inflamable que hacía mucho humo. So we made a bit of a mess, adding some sugar, adding some other chemicals to make it flammable. Y después se nos ocurrió la gran idea de que era muy buena idea ponerlo en la Fuente de la Hispanidad. And then we had this great idea. Why don't we put it in the well-known place here in San Jose, the Fuente de la Hispanidad? Y gracias a Dios no hubo ningún accidente, aunque algunos carros estaban muy preocupados de ver el humarascal ahí en el centro de la calle. Thank God nothing happened, even with cars, going around like they usually do. Y unos policías llegaron y nos dijeron, tienen que apagar eso. The police did come. They said, you need to take care of this. Put this out. Y yo no sé cómo se apaga esto. And I thought, I didn't plan for putting it out. Nos acercamos y en ese momento se estaba acabando la bomba. So as we were getting close, actually the fire was starting to go out mostly. Hace unos meses vino mi hermana, ella vive en México y ella estaba visitando a mis papás. So a few months ago, my sister came. She now lives in Mexico, and she came to visit my parents. Y yo fui a caminar a la montaña con ella un día para estar ella y yo juntos. And one day, the two of us, we went up to a mountain. Y para subir a la montaña pasamos por un tanque muy parecido a este de acueductos. And on our walk, we went by a water tank very similar to the one you see in the image above. Y me acordé de otra travesura que yo había hecho en ese tanque. And that reminded me of another little bit of trouble we did years ago. Mi amigo y yo habíamos ido al tanque y yo, estará vacío, y lo tocábamos y sonaba vacío. So a friend of mine, we started touching it. We said, could this be empty? Y subimos a ver y estaba abierto y efectivamente estaba vacío. And so we went up, we looked down, and we said, wow, it is empty. Y después quisimos entrar en el tanque. So we decided, why not go down and check it out? Y después regresamos unos días después, pero con bombetas. So this time we thought we'd come back with a little bit of explosive. Y tiramos una bombeta dentro del tanque, sonó riquísimo. So we threw it down, it exploded, and it sounded beautifully. Y la segunda prueba fue, estando dentro, arrancar una bombeta a ver cómo sonaba estando dentro. So the next step was to get inside and light them, of course. Entonces, si hay un poco de sordera, ya saben por qué, ¿ok? So now you know where some of this started. Dentro de los tanques hay unas escaleras bajando hasta la parte de abajo del tanque. Now inside these water tanks, there are actually stairs that you can go down to the very bottom. Yo sé que la mayoría de ustedes han entrado en un tanque así, pero para recordarles, I know that you have all done this as I have, but I just wanted to remind you what it's like. y quiero que graben esta imagen de las gradas bajando a un tanque porque al final lo vamos a usar para una ilustración. I want you to think of this image. Keep it in mind as we go forward, because we'll remember this image of the stairs later on. Estamos en una serie que empezamos la semana pasada que se llama Esperanza Siempre. So we're in the middle of a series that we started last week called Hope Forever. Y estamos hablando de lo que dijimos la semana pasada, es como un elefante en la sala, acerca del suicidio. We're touching this topic because as we talked about last week, it can be a bit of an elephant in the room. Y el suicidio es algo que nos está afectando la sociedad y está en incremento. Suicide is affecting society, and we're actually seeing it grow, become more prevalent. Aunque siempre ha existido, pero ahora hay algo
que se conoce más y el contagio social se está dando más. Although it's been around for a very long time, we're hearing it, we're seeing it affect society in a greater way. Y dijimos la semana pasada que definimos el suicidio como el quitarse la vida a uno mismo, pero con dos excepciones. So we looked at it last week. What is suicide? It's the taking of one's life, but there were two exceptions we looked at. La primera excepción es si el objetivo es salvarle la vida a otro, ese no es un suicidio, es un sacrificio que estás haciendo. The first exception we looked at is if you're doing it to save the lives of others, that's not suicide. Y nuestro Señor Jesús dijo que es el mayor acto de amor que existe, el dar la vida por otro. Our Lord Jesus said this is actually the greatest act of love, to lay one's life down for another. Y la segunda excepción es cuando hay como en una guerra, alguien que está ya mortalmente, ya casi va a morir y decide usar la bala para él mismo antes de que lo torturen o lo exhiban. And the other exception we looked at if someone's in battle or has a mortal wound, they're already going to die, and in order to prevent a more cruel death, they take their own life. Vimos la semana pasada, vimos la voz del enemigo y la voz de Dios en su impacto dentro del suicidio. So last week we took a look biblically at the voice of death and the voice of life throughout the Bible. Encontré esta pintura relatando la vida de Job. I found this painting showing the life of Job. Y me encanta, ahí se ve a Job mirando hacia donde se ve una figura como de Dios y de la luz. I like here how Job in the painting is looking towards this figure, maybe an angel, maybe God here. Y del otro lado de la pintura ahí está el enemigo, está Satanás, And on the other side of the painting, we can see the enemy. We can see Satan there. emitiendo su voz diciendo, maldice a Dios y muérete. And there he's saying, just curse God and die. Y vemos en la pintura también los tres amigos que llegan a acompañar a Job en su aflicción. We can see there in the painting Job's three friends that accompany him while he's in his period of affliction. Job perdió sus hijos, perdió su dinero, perdió su salud por un tiempo. Job lost his money, he lost his health, he lost his family, everything for a time. Nosotros los lectores sabemos que era una apuesta entre Satanás y Dios porque en los primeros dos capítulos nos dice eso. Now we know, as readers, we know what's going on, that there was a negotiation of sorts between Satan and God, putting him to test. Pero Job no sabía eso. But Job didn't know that. Él no sabía por qué estaba sufriendo. He didn't know why he was suffering. Y en el capítulo 3 empieza Job a lamentarse. And in chapter 3, he starts to lament. Y quiero que escuchen esto. Él dice, que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño. He says, I regret the day in which I was born, the day in which I was conceived. Él dice, maldito el día en que nací. Él no quiere estar vivo con sus hijos muertos, su riqueza, su salud. He says, cursed was the day that I was born, because I've lost everything. I've lost my health, I've lost my family, I've lost my wealth. Y llegaron sus amigos a acompañarlo en su aflicción. And so his friends came to be with him in his time of affliction. Y el libro de Job tiene varios capítulos. En el capítulo 4 y 5 es Elifaz, uno de sus amigos, dando sus teorías de por qué esta aflicción le pasó. And in this period, his friends have something to say, and one of his friends, Eliphaz, has something to say to him. Y más o menos Elifaz le dice, creo que algo hiciste mal porque debe ser pecado, porque esta no le pasa a la gente justa. Eliphaz is saying, basically, I think you've done something wrong. God is paying you back for what you have done wrong. Y en Job capítulo 6, Job responde después de que Elifaz dio su discurso. And in Job chapter 6, Job responds to this allegation. Y en el versículo 4 él dice, Dios ha enviado estos terrores contra mí, dice Job. Job says, the arrows of the Almighty are in me. Y dice dice, las vacas cuando faltan pasto, ellas pueden
hacer bulla, ¿sí o no? Um, so he says, does a wild donkey bray? Does it make noise when it has grass? Cuando alguien tiene hambre puede gritar. When someone's hungry, can they not cry out for that hunger? Y Job lo que está diciendo es, yo también me estoy quejando de esto que me ha pasado. And Job is saying, I'm complaining about something that's really happened to me. Y en el versículo 8 y 9 dice algo muy importante. So in verses 8 and 9, he has something important to say to us. Oh, si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo. Oh, that I might have my request, that God would grant what I hope for. Ah, si Dios decidiera destrozarme por completo, That God would be willing to crush me, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme. and to let loose his hand and cut off my life. Job está en un punto donde ha tocado tanto fondo que está diciendo, Señor, no quiero vivir. Job has reached the bottom. He's at the point of just saying, I don't really see the point of living. En el capítulo 7, versículo 15, en el mismo discurso dice algo parecido. He says something very similar in the next chapter in Job 7. Dice, preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. He says in verse 15, so that I prefer strangling and death rather than this body of mine. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. I despise my life. I would not live forever. O déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Let me alone. My days have no meaning. Job ha tocado fondo y él está diciendo, esta vida no la quiero vivir así. Job is saying, I've touched the bottom. I don't want to keep living life as it is. Hoy en día llamamos esto la ideación suicida. These days, we talk about this as having suicidal thoughts. Y él está imaginándose un mundo sin el dolor y eso implica que es sin que él esté vivo. Here he's starting to imagine what it would be like without having this kind of pain. En la Biblia no solo Job, sino también Moisés, Joel, Elías y otros han tenido este tipo de expresiones. And not only Job, actually others like Jeremiah, even Moses and Elijah, they experienced similar thoughts. Yo he experimentado estos pensamientos I have experienced some of these thoughts. y sé que algunos de ustedes también. And I know that some of you have as well. Y si no, sé que conocen a alguien que ha experimentado esos pensamientos. And if not, you know someone that has. Entonces vamos a hablar hoy acerca de esta ideación suicida. So today we're going to talk about suicidal thoughts. Es un tema duro, It's a hard topic, pero es un tema que necesitamos conocer. but it's a topic we need to know more about. Es un elefante en la sala que nadie quiere hablar. It's one of those elephants in the room that no one wants to talk about. Vamos a ver un pequeño video que encontré que describe en unos pocos minutos acerca de la ideación suicida. I'm going to share a video with you that I found that's going to share just briefly this idea of suicidal thoughts. Y esto nos va a servir como un repaso y también una introducción. This will be a bit of a review from last week as well as an introduction to this week. Everyone would be better off without me. I couldn't see any other way out. I wish I could go to sleep and never wake up. I wanted all of this to go away. These are the voices of suicidal ideation, which is the thinking that haunts people and brings them to the brink of taking their own lives. Most of us have been touched by suicide in some way. Some of us have personally lost a loved one to suicide, but we know someone who has. Some of us have had suicidal thoughts ourselves or even attempted suicide. Far too many people take their own lives every year in America, with especially concerning rates in veterans and adolescents.
certain situations that add to the risk of people attempting suicide. If they have made an attempt in the past, if a member of their family has attempted or died from suicide, if they own or have easy access to weapons, a lot of unused medication or drugs, or anything else that could be used to attempt suicide. If any of these are true, their risk can increase further. If they struggle with mental health problems, depressed mood and hopelessness are serious risk factors. Other problems, like a recent breakup, job loss, or legal trouble, can be important to consider. Or if they use drugs or drink alcohol. Both are highly related to death by suicide. And if someone uses much more during difficult times, it's important to notice this. We are completely certain of two things. Suicidal ideation is an emergency, and we can all play an important part of saving someone who might be living it. Here are a few critical things to understand. Most of the time, people don't want to die. Even when things feel very bad, most people truly want to live. People say they just don't want to feel the pain anymore. That's why it's so important for you to know what to look for. So how can you tell if someone in your life needs help, and what should you do? First, really listen. This is often the most important thing to do when someone we know is struggling. If a person is thinking of suicide, he or she says so. Sometimes the person literally comes out and says something like, "I wish I were dead." Other people may mention suicidal thoughts more passively, saying something like, "If I were gone, no one would notice," or "I have nothing to live for," or "I just wish all of this would stop." Then, watch. Heavy or increased drug or alcohol use can be a warning sign if someone has been thinking of suicide. Also, pay attention if someone is socially isolated, or if someone tells you he or she is feeling overwhelmed by stressful situations that don't seem to have solutions. We need to notice when our friends and family are having more trouble than they usually do. Finally, ask. If anything does not feel or sound right to you, or if you're worried at all, ask about it. Make it straightforward and don't be afraid. Use these words. Are you thinking of killing yourself? You will not give someone the idea if that person wasn't already considering it. In fact, most of the time, people feel relieved that they can talk about what they're struggling with, and you very well might save their life. If you think someone is in danger of suicide, stay with them and get help. If your friend or loved one admits to thinking about suicide, make sure the situation is safe and stay with the person. Validate his or her feelings and listen without judgment, even if it's scary. Encourage the person to get professional help right away, and help if necessary, even if this means calling 911 or going to the hospital. Every one of us has a role to play in preventing suicide. If you are feeling like suicide might be an option for you, please be brave and ask for help. If you're worried about someone you care about, be the one who asks the all-important question. You could very well save that person's life. Está bueno el video, ¿verdad? It's interesting, that video, right? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición mientras abrimos su palabra. So we're going to pray now and ask God to open His word to us today. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Lord, we thank you that your word is living and powerful. Y yo te pido, Señor, que hoy traigas vida a través de lo que leamos, a través de tu palabra, Señor. And God, I pray that you would bring life through our reading today. Esperanza de vida. Bring hope for life. Y que podamos ser agentes de esperanza para otros también. Help us be agents of hope for others as well. Señor, te pido que nuestros corazones sean como tierra fértil para que tu semilla caiga y dé fruto. God, we pray that our hearts would be like fertile soil for your word today. Y Espíritu Santo, te pido que tú vengas y empoderes mis palabras hoy. And Holy Spirit, I ask that you would come and give a message through my words today. Gracias, Señor. We thank you, Lord. De todas las personas en la Biblia, yo creo que Moisés tenía uno de los trabajos más difíciles. I think that in all the Bible, Moses had one of the hardest jobs. Él tenía que enfrentar al líder
del imperio más grande del mundo, he had to confront the leader, the most powerful leader of the world at that time. tenía que tomar a personas que llevaban siglos siendo esclavos He had to take people that had been slaves for hundreds of years, y tenía que sacarlos de allí y enseñarle a ellos a dejar de vivir como esclavos y a vivir como el pueblo de Dios. he had to teach them to stop living as slaves and become the people of God. Y si él no estaba vigilando, este pueblo se volvía idólatra y adoraba toros y cosas. And as he was watching over them, they returned to their idolous ways. Constantemente estaban quejándose de la falta de agua y de falta de carne. They were always complaining about not having enough water, not having enough meat. Y Moisés ni podía confiar en su propio hermano y hermana, He couldn't even trust in his own brother and sister porque ellos también iban por lo mismo. because they were doing the same things. Y para peores, rechazaban a su esposa porque se había casado con una extranjera. And they even rejected him because he had married a foreigner. Y Moisés en un momento está en este proceso yendo hacia la tierra prometida. And as Moses was in this process of leading the people to the promised land, Y él dice esta frase de Números 11:15, dice, si este es el trato que vas a darme, le dice a Dios, me harías un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. so he responds to their complaining in Numbers 11:15, saying, if this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this misery. Estamos hablando de Moisés. We're talking about Moses here. Antes era Job, que era el hombre más santo de la tierra. Ahora es Moisés, el mejor líder que hay ahí en la Biblia casi. So first it was Job, the holiest man of the land, and now it's Moses, one of the greatest leaders. Cuando Moisés se sincera y le dice esto a Dios, When Moses says this to God, Dios responde. God responds to him. Y él lo pueden leer en sus casas, pero Dios dice, Moisés, estás muy solo, necesitas tener ancianos y escoja 70 personas que te ayuden a liderar a este pueblo. You can read more about this story in your homes, but God responds to him, says, Moses, you're really alone right now. You need help. You need to find 70 elders to support you in this work. Tú los escoges, dice Dios, y yo los voy a ungir con el mismo espíritu que tienes tú. I will let you choose these elders, and then I will put in them the same spirit that I've given to you. Y en segundo lugar, Dios llama a cuentas a Aarón y a Miriam y los castiga por su desobediencia. And then later on, he calls Miriam and Aaron to task for their disobedience. Y en tercer lugar, Dios dice, le voy a dar carne a este pueblo. And the third thing he says to them is, I'm going to give these people meat. Y entrega carne de codorniz para alimentar al pueblo que estaba cansado de comer maná. And he sends people quail that have been tired of just eating this manna. Y Dios un poquito enojado le dice, pero les voy a dar tanta carne que se van a hartar de la carne. But God giving them what they deserve says, I'm going to give them so much quail, they're going to be sick of it. Y cuando ya están hartos, les voy a dar un poquito más. And when they're totally sick of it, I'm going to give them a little bit more. Y se identifica Dios con Moisés en su momento más oscuro. So we see here that God identifies with Moses in his darkest moments. Aún los mejores de Dios experimentan esta ideación suicida. So we can think about this. Even God's closest friends, they experience some really dark times. Y Dios responde a ese clamor. And God responds to this cry. Otro ejemplo es el profeta Elías. Another example is the prophet Elijah. Elías era el superprofeta del Antiguo Testamento. Elijah is like a super prophet of the Old Testament. Él, en cooperación con Dios, puso una sequía sobre el país entero que ya llevaba 3 años y medio de sequía. In cooperation with God, they pray for a drought across the land that lasts 3.5 years. Elías fue alimentado por cuervos milagrosamente, similar al pueblo de Dios.
And he was supernaturally fed by the land. Y él ayudó a una viuda a sobrevivir con su hijo durante esa sequía. One of the things that he did during this drought is he went to live with a widow who God provided for. Y cuando murió su hijo, Elías fue usado para resucitar al hijo. And when the son of this widow died, God used Elijah to heal him. Él enfrentó a cientos de profetas de Baal. And he even was confronted by hundreds of prophets of Baal. Y ahí está en la pintura, ¿verdad? Donde él clama a Dios y Dios manda fuego a quemar el sacrificio después de que los profetas de Baal no podían hacer que fuego cayera. So you can see here in this image here of when Elijah prayed that and fire came down, even though the prophets of Baal were unable to do a similar thing. Y cuando Dios demostró su poder, entonces Elías aniquiló, mató a todos los profetas. And when God revealed his power, there was judgment. God had those priests of Baal killed as well. Por cierto, no esta fue la única vez en la vida que cayó fuego del cielo por causa de las oraciones de Elías. And it's interesting to note, this isn't the only time that because of prayer, fire came down from heaven. En la vida de este profeta 3 veces cayó fuego del cielo. 3 times fire came down from heaven after he prayed. No sé tú, pero mis respetos a este profeta. I've got to respect somebody like that. Y todo esto lo hizo durante el reinado de uno de los reyes más malvados en el país. And this happened during the time of one of the worst kings of Israel. Y además del rey Acab malvado, su esposa Jezabel, todavía esa reputación la conocemos. So one of the worst kings of all of Israel, Ahab, and he was married to even a worse lady, Jezebel. Y todo esto, este super profeta, vamos a ir y les pido acompañarme a Primera Reyes capítulo 19. So we're going to look at this confrontation and see what happened afterwards in Kings, 1 Kings, chapter 19. En mi Biblia dice, Elías huye a Horeb. So in your Bible, it might say something like, Elijah flees to Horeb. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. So it begins in verse 1. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Entonces Jezabel le envió un mensajero a que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a estas horas no te he quitado la vida como tú se la quitaste a mis profetas. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like one of them. Todos digan amenaza. Can you all say, what a threat? Pero uno dice, este super profeta que llamó fuego y sequía, una amenaza lo afecta, pues sí. So we should think, I mean, would a prophet that called down fire and that saw this drought, would he be afraid of a threat like that? Versículo 3. So look at verse 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. So Elijah was afraid and he ran for his life. Y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de ¿qué? Morirse. While he himself went a day's journey into the desert, he came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die, he says. It says. Elías quería morirse. Elijah wanted to die? Y dice, estoy harto, Señor, protestó. It says, he said, I have had enough, Lord. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. He said, take my life. I am no better than my ancestors. Vea cómo se le nubló la vista a Elías.
See how his view was clouded in the moment? Él había hecho cosas que ningún profeta antes y después tampoco hicieron. He did things that no prophet before or after had ever done. Tenía un manejo del poder de Dios y una unción de Dios. He had a power, he had a gifting from God. Pero en este momento él no podía verlo. But at this time, he couldn't see it. Él decía, mis antepasados no he podido mejorar lo que ellos hicieron. He said, my ancestors, they couldn't change where they were at, Pero esto no era la realidad. but that wasn't the truth of the situation. Pero era en este momento donde él tocó fondo, él no podía ver la realidad. But at this time, when he touched the very bottom, he couldn't see it. Versículo 5. Verse 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Then he lay down under the tree and fell asleep. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua fresca. He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. Comió y bebió y volvió a acostarse. He ate and he drank and he lay down again. Cuando Elías tocó fondo y clama y dice esto al Señor, el Señor mandó ayuda práctica. When he cried out to God, God gave some very practical solutions. Mandó un ángel a cocinarle ahí una comida. He sent an angel to do a bit of cooking. Ni siquiera lo mandó con maná o algo hecho en otro lado, a cocinarlo fresco para Elías allí. He didn't even just send manna or something from somewhere else. He cooked it there. Y Elías estaba tan dormido que no se dio cuenta que estaban cocinando ahí enfrente de él. He was so much asleep, he didn't even realize the cooking that was going on. Y el ángel lo despertó en nombre de Dios y le dio de comer y le dice, y beba. The angel woke him up and said, here. Y eso Eat. no era suficiente porque versículo 7 hay reprise. And in verse 7, you see something happen again. El ángel del Señor regresó y tocándolo de nuevo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. Elías se levantó, comió y bebió. Elijah got up, he ate and he drank. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. So he got up, he ate and drank, and he traveled those 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Elías tocó fondo y Dios manda un ángel a darle comida y bebida y dejarlo dormir. So he touches that bottom place, but God sends an angel and encourages him. Y esta segunda vez le dice, yo no he terminado contigo. And that's the second time that God says, I haven't finished with you yet. Tu historia en mí no ha terminado. Your story in me has not done yet. Coma y beba otra vez porque hay algo más que tienes que hacer. Eat and drink because there's something else that I have for you. Saltémonos unos versículos al versículo 11. So let's jump forward to verse 11. Ya aquí Elías llega a una cueva en el monte Horeb. And he gets to a cave in the Mount of Horeb. Este versículo es famoso. El Señor le dijo, sal y preséntate ante mí en la montaña. And this is a famous verse, verse 11. The Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord. Porque estoy a punto de pasar por allí. For the Lord is about to pass by. Como heraldo el Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord.
But the Lord was not in the wind. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in that fire. Y después del fuego vino un suave murmullo. And after the fire came a gentle whisper. En una versión muy conocida habla de un silbo apacible, un susurro. Y In another translation, it's like there came a sigh, a calm, quiet sigh. cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Dios sí estaba ahí en el susurro apacible. God was there in that whisper. Punto importante, cuando Elías tocó fondo, Dios le habló. It's important to note that whenever he touched the bottom, God was there with him. Y ahí en el fondo, él pudo escuchar la voz de Dios. And then, even at the very bottom, though, he could hear the voice of God. Hay unas lecciones que podemos extraer de este relato de Dios con Elías. There are some important lessons we can get out of this story with Elijah. Primero, incluso los mejores de Dios pueden desesperarse. The first thing is, even the people that are closest to God can have their down times. Hemos hablado de Moisés, de Job, ahora del superprofeta Elías. Even people like Job and Moses, and even the super prophet Elijah, they can have despair. Aún los mejores de Dios le puede pasar esto. Even God's best can despair. Elías era un superprofeta, pero era, a fin de cuentas, un hombre como tú y yo. He may have been a super prophet, but at the very end, he was a person just like you and me. El libro de Santiago dice que era un hombre con fe. The book of James says he was a man of faith. En segundo lugar, también él pensaba que estaba solo. And the second thing, he thought he was alone. Y de hecho en el relato de Primera Reyes 19 él dice es que estoy solo y Dios le dice no, hay 7,000 hombres más que no han adorado a Baal. And actually, earlier on in the story, he said, I'm alone. And God responds, no. There are 7,000 who have not bent their knee to Baal. Elías pensaba que estaba solo, pero no lo estaba. Elijah thought he was alone, but he wasn't. Dentro de esa máscara donde no puede ver, él no podía ver los demás. Even having this face covering, this inability to see, there was a truth still there. Hace un tiempo hemos visto, aquí en la iglesia hemos visto una serie que se llama la serie Vencedor para ayudar a los hombres a vivir una vida de pureza sexual. Some time ago, we had a course here at the church called Overcomers, encouraging men to live a pure and godly life. Y una de las herramientas que nos daban la llamaban la herramienta del halt. One of the tools that they gave us was this tool that they called HALT, stop. En inglés las 4 palabras son hungry, angry, lonely y tired. Y las traducciones ahí hice lo mejor que pude: con hambre, airado, solitario y agotado. So they use these 4 words that we just mentioned: hungry, angry, lonely, tired. Cuando estamos con hambre, estamos airados, cuando nos sentimos solitarios, cuando estamos agotados, son cuando metemos la pata. It's whenever we feel these 4 characteristics, when we're feeling maybe a little agitated, that's when we get ourselves into trouble. Ahí es cuando nuestras barreras bajan. That's when our obstacles, our boundaries are at their lowest. En el ámbito sexual es cuando nos ponemos a contactar
a personas que no deberíamos de contactar. It's at this point when maybe in the sexual area we start to reach out and start contacting people we shouldn't be contacting. Empezamos a accesar partes del internet que no debemos de ver. We start to access parts of the internet that we should not be accessing. Y baja y empezamos a acercarnos más a jugar con la infidelidad. When our will is a little bit lowered, our willpower, we start to reach out in some of these areas. Entonces, nos enseñaron, piensen en estas 4 letras y piense, cuando estás a punto de meter la pata, piensa, estoy enojado, estoy solitario, estoy agotado, tengo hambre. So the course encourage us to think about these 4 words to recognize, am I feeling some of these ways? Am I about to get myself into trouble? Y yo encuentro muy interesante que cuando Elías clamó a Dios y le dice que no quiero vivir más, Dios respondió resolviéndole el hambre, el agotamiento, diciéndole que no está solo. We can see it's interesting. Whenever Elijah cries out to God, God himself responds to these physical needs, the part of hunger and tiredness. A veces, cuando estamos tocando fondo, lo que necesitamos es apoyo práctico. Sometimes, whenever we're touching bottom, we need some very practical help. Necesitamos alimentarnos bien. We need to eat well. Tenemos que dormir bien. We need to sleep well. Tenemos que hablar y encontrarnos con compañía. We need to find other people to interact with. Necesitamos bajar esos enojos. We need to lower our anger. Y eso es primeros auxilios en un caso así. This is like first aid in a case like this. Y aquí el superprofeta, esto es lo que ocupaba y ocupaba bastante para hacer esto. And even this super prophet, this is what he needed to be able to get himself together. Y yo hasta me imagino que Dios no encontró ningún ser humano, entonces tuvo que mandar un ángel a hacer esto con él. And I imagine God couldn't find anyone to help him out with this person, and so he sent an angel. Pero Dios quiera que tú y yo podamos ser enviados de Dios y ser ese ángel para alguna gente que necesita esto. But God wants you and me to be the ones sometimes to go out and to find these people. Entonces la segunda lección es pasar hambre, estar airado, solitario o agotado puede matar. So the second lesson that we can get from this text is being hungry, angry, lonely, and tired, it can kill you. Cuidemos nuestra forma, nuestro cuerpo, nuestro inventario del HALT. So let's be careful with this HALT inventory. Tercera lección, ya lo mencioné, Dios nos habla en ese silencio. So our third lesson is that God speaks to us in the quiet. Dios le habla a Elías en el silencio. God speaks to Elijah in the silence. Donde hay un viento recio, un fuego, un terremoto, no estaba la voz de Dios, pero la voz de Dios estaba en el susurro apacible. God wasn't present in the huge winds and the earthquake and the fire. He was present in that small, still voice. Dios le habló también a Moisés God speaks also to Moses en su momento y él responde. in that moment, and he responded. Dios responde al clamor. God responds to cries. Clama a mí y yo te responderé. What does it say? Call out to me and I will respond. Y a veces somos muy reverentes y pensamos que tenemos que clamar en voz de Reina Valera al Señor. Sometimes we think, well, I probably need to just cry out in a voice of New King James Version, right? Pero estos clamores Dios los escucha también. But even in this way, God listens to this kind of crying out. David lo hizo. David did it. David en un momento clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yeah, even at one point, David cried out, my God, why have you forsaken me? Y Jesús, cientos de años después, citó eso cuando estaba en la cruz. And Jesus, hundreds of years later, even quoted that text. Pero a veces somos demasiado reverentes a la hora de clamar a Dios. Sometimes we're so reverent that we don't even think about just crying out to God. Dios no se va a sorprender
cuando tú le dices algo crudo. God's not going to get upset if we're speaking our hearts, our simple, informal heart to Him. Y Él va a responder y Él responde a sus hijos. And He will respond. He responds to His children. Hace unos años yo estaba en un momento oscuro, yo estaba en un momento cansado, depresivo. A few years ago, I was in a really hard part, feeling really depressed. La iglesia me otorgó un mes de sabático The church gave me a month of like a sabbatical. y fuimos a varias actividades, Sofía y yo, pero yo estaba buscando y necesitando, había un clamor interno mío. So Sophie and I, we had several activities that we had to do, but I was also looking for a place just to be still and be with God. Y sorprendentemente Dios puso en mí un clamor de ir a un museo del Arca de Noé. So surprisingly, God put in me this desire to go to this place I'd heard about, Noah's Ark. Ese soy yo, ahí a la par. There's me. You can see me right next to the ark. Y yo quería ir con gente y nadie quería ir a un museo de niños. I wanted to go, but no one really wanted to go to this like children's museum. Pero yo sentía una pasión por ir. But I really wanted to go. I was passionate about going. Y entonces fui y entré a la exhibición y qué chiva ver este arca de tamaño familiar. So I went. I was like, wow, this is really cool. Y saqué mi teléfono y empecé a sacarme selfies de aquí a allá. So I got my phone out and was taking selfies of all the exhibitions. Voy a enseñarle a toda la gente que no quería ir conmigo de lo que se perdieron. And I'm going to show everyone what they missed out on. Y escucho la voz de Dios en mi corazón que me dice, guarde ese teléfono que yo quiero estar contigo. And I hear this voice of God saying, put your phone away. I want to be with you. Yo te traje a hablarte a ti. I brought you here to speak to you. Sí, Señor. ¿verdad? Yes, Lord. Y empecé a ver la exhibición. And I started to see the exhibition there. Y me impactó cómo Dios hizo una arca que era la tecnología súper moderna para esa civilización a través de un hombre. And I was impacted by how God was able to have Noah construct this amazing ark with the technology and just being one person. Y los creadores del museo entonces mostraban las tecnologías que a lo mejor Noé tuvo que aprender. And the people that had created this museum, they showed some of the techniques that he would have had to build this. ¿Cómo aprendió carpintería? How he may have learned to do the carpentry, Metalurgia para hacer bisagras y cosas. to do all the metalworking, to make hinges, Hidroponía para tener verduras durante el tiempo del diluvio. to use hydroponics, to be able to have food during the flood. ¿Cómo manejar la caca de elefante para que no se ahogaran los demás animales? They showed how you could have used the elephant poo to fertilize other areas. Y estaban enseñando cómo Dios capacitó a este hombre en tantas tecnologías. And they were showing how God trained Noah to use all sorts of technologies. Y yo estaba viendo el museo, había niños por todo lado, pero yo estaba impactado cómo Dios usó a un hombre. And I was there, kids running around, but I was just impacted, just thinking how God used one man. Y yo sabía que Dios me estaba diciendo, yo no he terminado contigo. And I heard God say, I'm not done with you yet either. Hay otras cosas que tú tienes que hacer. There are other things that you have to do for me. Hay otras cosas que quiero que aprendas para que construyas algo que ni tú te imaginas. There are other things that I want you to build, things that you can't even imagine. Y salí de ese día y yo estaba lleno de la presencia de Dios y fui a un lugar a anotar todo lo que estaba en mi mente. So I had a great day, and after getting done, I wanted to find a place to write down all that God was speaking to me about. Escribí como 5 párrafos de texto de lo que Dios me puso en el corazón. I wrote down like 5 paragraphs of things God had put into my heart. Y
he regresado y he leído ese texto muchas veces en estos 3 años y resto. And now in the last 3 years or so, I've read that text many times. Porque Dios es como un pilar donde Dios me habló. Because now it's like a pillar of what God has spoken to me. Y cuando me empiezo a desviar y empiezo a olvidarme y empiezo a afanarme, sí, tú no has terminado conmigo. When I kind of get a little bit off track or I lose my motivation, this text helps me to keep my eyes focused. Dios nos habla en el silencio. God speaks to us in the silence. Yo quiero invitar a Marcela a pasar. Ella tuvo una experiencia con Dios hace poquitos meses. I want to invite Marcela to come here. She had a really cool experience with God not too long ago. También estaba tocando fondo, She was also at a bottom place, pero Dios le habló. but God spoke to her. ¿Dónde estaba? Hola. Paul me pidió que hablara de esto y bueno, aquí estoy. Paul asked me to speak about something, and here I am. Como ya Paul mencionó, hubo un día, bueno, un montón, en los que estaba tocando fondo y idealizando todo esto. As Paul mentioned, there was a day that I was really getting really low. Y yo le dije a Dios que ocupaba que me hablara, que me mostrara, porque yo sé que algunos saben, otros no. Mi mamá murió hace poquito por COVID. And I was asking God that He would speak to me, that He would show me something. I don't know if you guys know, but my mother died recently because of COVID. Y en ese día Dios me mostró una visión donde yo pude ver el trono de Dios. And that day, God showed me, in a vision, I could see His throne. Y yo podía ver mucho humo, como el que Paul dijo que hizo. Así. I could see a lot of smoke. Y igual como no se lo pude describir a Paul, era como ver como del lugar donde hacen el pollo asado, que da vueltas y vueltas y vueltas. I saw kind of like one of those things that they used whenever they're cooking chickens, a rotisserie, going around and round. Y lo que yo podía ver eran las oraciones que mi mamá y mi abuelita y muchas personas habían estado haciendo por mí. And I could see around that a lot of the prayers that my mother, my grandmother, that others had been doing for me. Y eso me impactó mucho porque cuando mami murió yo solo pensé, ¿ahora quién va a orar por mí? And that really impacted because when mom died, I thought, who's going to be praying for me now? Y Dios me mostró cómo las oraciones de ella y todos seguían delante de Él. And God showed me how that their prayers continue before Him. Y aunque ha sido un proceso bastante difícil todo esto, I've gone through a really hard time. y aunque muchas veces ya no quiero seguir, Sometimes I just don't want to even continue. yo recuerdo esas oraciones que están delante de su trono. And now I remember those prayers that are before His throne. Y eso hace que yo pueda levantarme en las mañanas y darle gracias a Dios por seguir aquí. And this helps me get up in the morning and remember this is why I continue. En Apocalipsis 8, 3 y 4 dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar, tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. So in Revelation chapter 8, it speaks about
this angel coming forward with a bowl with this incense coming, and the incense represented the prayers of the saints. Entonces, pues, yo quería motivarlos a que sigan orando por sus hijos, por sus familias, por tipo, quien sea. So I want to really motivate you to keep praying for your children, for your family, your loved ones, for whoever it may be. Porque aun cuando ya no estemos aquí, esas oraciones van a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y van a hacer que aunque nosotros seamos así terquitos como yo, Because even when we're not here anymore, those prayers are going to continue. They're going to continue having their effect for people like me. podamos estar aquí hoy. Gracias. Glad to be here today. Thank you. Dios no ha terminado con Marcela tampoco. God has not finished with Marcela. Y esas oraciones que su abuelita y su mamá, que ya está con el Señor, siguen sin contestar hasta que ella cumpla el propósito que Dios puso. And those prayers that her mother and her grandmother have prayed for her, they continue until they have completed. Lo mismo que me dijo a mí, le dijo a ella, no he terminado contigo. The same thing that I heard, I told her. God is not done with you Y yet. si te quitas la vida, vas a truncar mi voluntad a través de ti. And if you take your life, you're going to abort that action, that project God wants to do in you. Dios nos habla en el silencio. God speaks to us in the silence. La cuarta y última lección es, no tienes que hacerlo solo. And the last lesson is we don't have to do it alone. En el caso de Elías, después de esta experiencia, Elías es usado para ungir 2 reyes nuevos. And through what happened later on in Elijah, that he anointed 2 other kings. Y después Dios le dice que tiene que escoger un sucesor y él escoge y Dios unge a Eliseo, que hace más cosas que Elías. And we know that he even tells him to appoint a successor, and that ends up being Elisha, and he ends up doing even greater things than Elijah. Entonces, Dios no ha terminado con Elías y no debes de hacerlo solo. And so God was not done working with Elijah. He didn't want him to do it alone either. Y había un muchacho que no había doblado rodilla a Baal que se convirtió en su sucesor. And there was another young man who also had not bent his knee to Baal that was waiting for him. Hermanos, a veces los que estamos liderando cosas hacemos demasiado nosotros mismos. God is freeing things off of us that have been too heavy for us to carry ourselves. Y yo creo que eso le pasó a Elías. Él estaba trabajando solo y hubiera sido mejor trabajar con un pequeño equipo. And I think that was going on with Elijah. He was doing things that probably it would have been better to have had a team. Y es un signo de sabiduría, no de debilidad, pedir ayuda. And in his wisdom, not in weakness, it was the wisdom to ask for help. Y Dios nos va a rodear de personas que nos ayuden a cumplir sus propósitos cuando estamos al borde de la desesperación. So when we're just at the brink of just hopelessness, God wants to put others around us that are going to help us to go forward. Quiero terminar dándoles una herramienta práctica. I want to finish with a very practical idea. Les dije la semana pasada, le leí este libro que se llama Esperanza Siempre. So I told you last week that I've been reading this book called Hope Always. Y este doctor pone una herramienta de diagnóstico en el libro. So he gives this doctor, he actually gives this diagnostic test that you can use. Aquí en la pantalla les voy a poner 2 maneras de encontrarlo. Si quieres escanear el código QR, hazlo ahorita. Y si no, vaya al website, al menú Recursos y Prevención de Suicidio para verlo. Abran sus teléfonos y búsquenlo. So there are 2 ways you can access it. If you actually grab your phones using the QR code you'll see in the screen above, you can do that, or you can also use the website. Y él habla de una escala de continuidad de la vida.
He talks about there a life continuum scale. Hay muchas escalas negativas donde la gente está tendiendo hacia el suicidio. There are a lot of scales out there that show where people are going on their way towards suicide. Que me gusta de la escala de este señor es que también tiene un lado positivo de hacia la vida positiva, hacia dar a los demás. What I like about this guy is there's actually a positive side as well that corresponds to the negative side. Y aquí es donde quiero que se acuerden de las gradas en el centro del tanque. Now here I want to bring back those stairs going down into the water tank. Y quiero que se imaginen que el tanque está lleno hasta la mitad. Now I want you to think about maybe the tank just being halfway filled. Y más o menos a nivel del agua es el nivel 0 en esta escala. Now here the water would be at 0 on the scale. Pero entre más negativo hasta menos 10 estás más y más bajo agua. And the further you go down, the water is going up higher on you. Y estás más en peligro de perder la vida. And you're in greater danger to lose your life. Y entre más sales, estás dando vida a los demás. And the more that you go up, you're actually doing better off. Entonces, espero que lo hayan encontrado, si no la pueden buscar después. I hope you found it. If not, you can look for that later on. Veamos la parte negativa, la que está bajo agua. So we're going to look on this life continuum scale, looking at the negative side. El punto más bajo es alguien que comete un acto de homicidio-suicidio. So the worst point on this scale, negative 10, is someone that has a suicide plan with deadly means. Y este es alguien que entra en un colegio y mata a 6 compañeros y después se mata a sí mismo. That's one of those horrible stories of someone going into a public space, shooting others and taking their life. Menos 9 es alguien que tiene un plan para matarse. The negative 9 is someone that has a plan and a more clear idea. Y tiene medios letales para hacerlo. And that they have some idea of how they would do it. Y así van a menos 4, menos 3. Vemos a las personas en un grado de desesperación que va aumentando. So as we go higher up, negative 4, negative 3, you can see people are doing a little bit better off. Esta escala nos ayuda como a hacer darnos un número para identificar dónde estamos This scale helps because it gives us a number to see where we're at, y para ayudar a también un diagnóstico de dónde está otra persona. or even to evaluate how is another person doing. Es una escala subjetiva, no vamos a argumentar si es que estás en menos 5 o menos 4, si es más o menos igual. I'm not interested in using this scale to argue with people and say, well, is this person at negative 5 or are they at negative 4? Pero sí hay una gran diferencia entre un menos 5 y un más 3. But there's obviously a big difference between a negative 5 and a positive 3, for example. Hablemos del lado positivo. Let's look at the positive side. Estas son cosas que de hecho en la iglesia motivamos a dar de nosotros al mundo, a impactar al mundo. So this is obviously something I want to motivate the church to do, to give life, to impact the world. Más 1 están empezando a fijarse en los problemas ajenos. So +1 is actually beginning to have concern for others. Más 2, más 3, da de su dinero, de su tiempo. Positive 2, positive 3, giving money and giving time. Más 4, lo dan sacrificialmente. And +4 is sacrificially giving time and money of your own. En 5 y 6, asumiendo compromisos a mediano y a largo plazo a favor de otros. So positive 5 and positive 6 are undertaking short-term and then long-term commitments for others. Más 8 y más 9 es ir a ser misionero a lugares peligrosos. Positive 8, positive 9 is being missionaries, going to other places for those that are in need. Y más 10, lo mencionamos antes, cuando das la vida por otra persona. And positive 10, as we've talked about before, is actually sacrificing one's life for others. Entonces ahí les queda ese recurso como para que puedan ver dónde está un ser amado, dónde estás tú. So I'm giving you this scale to maybe think about, where is this loved one of mine? Where am I? Y nos ayuda un poco a ser agentes en pro de la vida, ayudar a otros. This helps us to be agents, pro-life agents.
Termino con dos mitos, igual que la semana pasada. So I'm going to finish with two myths, the same as we looked at last week. Un mito es, los cristianos no experimentan pensamientos suicidas. So the next myth is that Christians don't experience suicidal thoughts. Esto no es cierto. That's not true. Y lo vimos aquí, Job, Elías, Moisés, y hay otros. We've seen that here, even between Job and Moses and Elijah and others. Entonces, este mito yo lo he escuchado, es que no, eso no pasa, declárelo y decrételo y esto no pasa a los cristianos. Okay, we should identify that. That's not true. We should send that away. That's not true. Los cristianos sí a veces tocamos fondo, pero tenemos temor a Dios en ese tocar fondo. So Christians, yeah, we might touch bottom, but we have somewhere to go from there. Segundo mito es que la oración es lo único que ocupas. Ore más. The other myth is prayer is all you need. Just pray a little bit more. Es una atención simplista a cuando alguien pide ayuda. It's a simplified response when somebody's asking for help. Es, ¿verdad? Ay, te estás queriendo matarte. Ore más, papá, y ahí vamos a ver. Ahí te mando unos iconitos de oración. You're doing pretty bad. You're thinking about suicide. Why don't you just pray a little bit more? That'll help you. No estoy diciendo que la oración es ineficaz, estoy diciendo que no es suficiente. No. Hay que hacer más. Now, I want to be clear. We need to be praying. That's important. But there are other things that can help out as well. Y lo vimos en la historia de Elías. Dios mandó ayuda muy práctica. And we saw that in Elijah's story, right? God sent very practical responses for him when he was in need. Y Dios también quiere mandarnos a nosotros a ser agentes como ese ángel a ayudar a otros. And God even needs to send other people, angels that we can be, these agents of hope. Y si alguien te manifiesta su desesperación, no les dé esta versión trillada. And if somebody is saying that they're at a time of hopelessness, don't just give them the simplified response. Demasiadas partes de la iglesia le dicen a la gente que lea un poco más la Biblia, que solo escuche radios cristianas y que oren más. There's a lot of people that say that. Just read your Bible, listen to Christian audio, and pray a little bit more and you'll be fine. Y aunque esas tres cosas son buenas, pero muchas veces se necesita más. Although those three things are great, that may not be enough. Y si alguien te ha dicho eso también, tú tienes que moverte y hacer cosas. And if people are telling you that, no, you need to do a little bit more. Algo que hizo Elías es que se movió de lugar. Something that Elijah did, he moved from one place to another. Y él, ¿verdad? Estaba en peligro en un lugar y él tomó acciones y esfuerzo para ir a otro lugar más seguro. He was in one place, he got up, he used energy to move to another place. Una vez que el ángel lo ayudó con lo mínimo. Right after the angel had helped him with the minimal. Algunos de ustedes necesitan tomar acciones para moverse de un lugar de peligro espiritual, emocional o aún físico a un lugar más seguro. And some of you need to move to a place, to a safer place emotionally, spiritually, or even physically. Y necesitamos escuchar esa voz y saber que hay esperanza siempre en Dios. We need to listen to this voice and remember that there's hope always in God. Oramos juntos. So let's pray together. Señor, queremos escuchar tu voz en nuestras vidas. God, we want to hear your voice in our lives. Y Señor, queremos presentar a las personas que conocemos que están en momentos de desesperanza, Señor. And God, we want to lift up to you people that are in hopelessness. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos des un rol activo que tomar en la vida de estas personas. And God, we ask that you would give us an active role in their lives Para poder ser como ese ángel que llega a socorrer. so we could be like this angel and bring aid, bring help. Y Señor, yo te pido también por aquellas personas que están escuchando esto, que han vivido recientemente o están viviendo momentos de desesperanza.
And God, I want to pray now, especially for those who have recently experienced hopelessness in their lives. Yo te pido, Señor Jesús, que tu voz les hable. And I ask, Lord, that your voice would speak directly to them. Que tú quites, Señor, la vela de sus ojos para ver la realidad y no la mentira que ha sido puesta enfrente. And you would take this veil off of their eyes so that they would see the truth that you are with them. Y que tú también quites el velo para ver las personas que tú has puesto alrededor. That even that they would be able to see the people that are around them, Que no se sientan tan solas. that they wouldn't feel so alone. Y que puedan pedir ayuda, Señor, de manera explícita, Dios. And God, help them to just explicitly ask for help, reach out. Haznos una iglesia, Señor, que sabe escuchar estos gritos de angustia y que colaboran contigo en salvar vidas. God, help us to be a church that hears these cries of pain, of affliction, and cares for one another. Gracias, Señor Jesús, te damos. Thank you. We give you thanks, God. Amén. Amen. Amén. Vamos a cerrar la transmisión aquí, pero después los que estamos aquí vamos a conversar unos minutos más.